Maayong buntag sa tanan. Happy Easter Sunday sa tanang mga church members sa Overflowing Fellowship Church. O karon, salamat sa atong buhi nga Dios because bisan naalan ta sa atong palimalay, padayon kita nga maka-celebrate no sa Easter Sunday and remembering that our God hindi siya nagpabiling patay but He is alive. Amen? He resurrected. So, salamat kaayo sa atong buhi nga Dios. O karong taknaa, let's grab this opportunity to praise Him, to worship, to glorify Him. Tungod ang atong buhi nga Dios, kanang siya ang Dios nga maayo kanunay, ang matinud-anon jud sa ato ang kinabuhi. Usa karon gihangyon ako ang tanan. As we start, let us pray first and prepare our hearts sa ato ang pagduol diha sa iya. Let us pray. Our most gracious and loving Father, we thank you, God, for this wonderful day na imong gihatag kanamo. Unang-una, Ginoong Dios, gidayeg namo imong buhing pangalan ug giila kanamo nga ikaw ang Dios nga labing gamhanan ug ikaw ang Dios nga tag-iya sa among kinabuhi. Busa Ginoo nining orasa wala joy rason nga dili mi magdayeg, dili mi magsimba, magpasalamat diha kanimo. Tungod ikaw man ang Dios nga takos ug angayan nga modawat niini. Karon taknaa Lord, we humble ourselves before you and apart from you Lord, nag-admit jud mi nga wala jud mi mahimo Lord God. Busa karon taknaa, please prepare our hearts Lord, center our hearts, our mind Ginoong Dios sa pagsimba o pagdayeg diha lamang kanimo. Kay tungod this day is the wonderful day Ginoo nga diin it's all about you Lord. Wala jud lain nga angayan nga mapasidunggan ug mahimaya kundi ikaw lamang Ginoong Hesukristo. Salamat Lord. May you bless all your people, especially sa mga kaigsuonan namo nga nagatambong sa among panimbahon karong orasa. Lord, we give you back all the praises and honor. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah! So, are we ready to praise God? So, nagsayod ako ang kitang tanan malipayon, no? Tungod na ay good news. So, unsa man ang good news? So, if we kanang mabalaan nato sa mga balita na murag nagagamay na jud ang cases, no? Sa mga pag-spread, no? Or kanang mga positive sa ato ang kanang sakit. So, karon good news jud na siya alang kanato, no? 0 cases, then mas nag-recover, gamay na lang. So, good news jud na sa ato atanan. Pero karon there is also great good news. So, ano kaya yon? So, tell the person beside you kung unsa kaya na. So, the good news is, today, we celebrate the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? So, tungod buhi ang Dios, pasabot, He resurrected. He won the victory. Amen? Over death. And that is the promise of God, no? Take heart because He overcome the world and He will also overcome bisan unsa nga sitwasyon sa atoang nga sinati karon. Amen? So that's why there is no reason for us to praise our God, and I encourage everybody to clap your hands and let us praise God with all our heart, with all our strength. Let's sing the song, For All You've Done. Sing with us. Yes, Lord, my Savior, my Redeemer, my Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Everybody, you live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, one more time. My Savior, Redeemer, lifted me from the miry clay. And Almighty, forever, I will never be the same 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You live, you died, you rose again on high.
You open the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, Lord. Hallelujah, you are worthy to be praised for all you've done in our lives. Let's continue to praise our God, so on, and let's give thanks to Him for He has done and for His great love and grace upon us. Hallelujah. Come on, how good it is to give thanks. How good it is to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good, bless His holy name. One more time, how good and how good it is. One, thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up the wound. It is good to bless His holy name. Oh, we give thanks, oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude we give Him praise. His mercy shall endures forever. We'll worship Him, and I will worship Him all of my days. How good it is to give thanks unto the Lord. Come on. How good it is to give thanks unto our God. For He heals the broken-hearted, binding up their wound. It is good to bless His holy name. One more time, oh, we give thanks, oh, we give thanks unto our Savior, and with a heart of gratitude we give Him praise. His mercy shall endures forever, and I will worship Him, and I will worship Him all of my days. How good it to give thanks unto the Lord. How good it is to give thanks unto our God. Oh, He heals, for He heals the broken-hearted, binding up their wounds. It is good to bless His holy name. It is good to bless His holy name. We bless Your name. It is good to bless His holy name. Hallelujah. Come on, let's give a mighty hand of praise to our God, and let's shout, praise the Lord. Thank you, Jesus, for everything You've done in our lives, oh God. You are worthy of all praises. Thank you, Lord, sa imong dakong grasya, and for sending Your only begotten Son, our Lord Jesus Christ, for us, Lord, to have this promised life, eternal life, Ginoo, sa amo ang kinabuhi. Hallelujah, Lord God. You are truly great, Lord. Hallelujah. You are worthy of our praises, oh God. Hallelujah. And there is none like You. Wala diyong makalabaw diha kanimo, O Dios. Yes, Jesus. Come on, let's continue to worship the Lord and give Him the worship, true worship that He deserves from His people. So, kontak na igsuon, atong ihalad ang atong kasing-kasing, ibanan sa ato ang pagsimba, diha kaniya. Magaduol kita o magadahi sa atong buhay.
Hallelujah, Lord Jesus. Let's sing the song, Great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. You alone, for you alone are God eternal, throughout earth and heavens above. One more time, great is the Lord and most worthy of praise. Come on, church. The city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. Great is the Lord, great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemy. We bow down on our knees. Ooh, everybody adoring God. Your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Oh, we want to live, and Lord, we want to live your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. You alone, for you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. I extol you, Lord, I extol you. You're the high above the earth. All creation shout your word. I extol you, Lord, I extol you. My Jehovah, I extol you. One more time, I extol you, and I extol you, Lord, I extol you. You're the high above the earth. All creation shout your word.
you for the peace, and thank you for the victory in Jesus Christ. In Jesus' name, hallelujah. We give you back all the praises, honor belongs to you alone, forever and ever. We love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Kani mo halang doon may gugmao ng mga Diyos nga nasa langit. Lord God, salamat yung takna sa kabuntagon, Lord God, yung gihatag sa matausan ng pagkinabuhi. Una sa tayong Ginoo, kasayloa kami sa mong kasaypanan, buhat sa mong tubangan. Di gumikan tao lamang kami, Lord God, makasasala sa kasayloa kami. Salamat, Lord God, sa matag adlaw, sa matag gabi, ikaw yung nakaprotekta ka namo. Luyo, Lord God, sa mga virus na ikuyanap, sa tibuok kalibutan, Lord God. Ikaw din, Lord God, nagauban ka namo, ikaw din nagaprotekta ka namo, Lord God. Kung nagapadayon yapon kami sa pagsimba pagdaigya kanimo kay gumikan wala kami arangang mahimo, Lord God. Wala kami angayang mahimo, Lord God, kung dili pinaagi lamang sa pagampo. Pagsangpit diya kanimo nagapangayog giya, nagapangayog proteksyon sa matag adlaw, Lord God. Lord, salamat, Lord God, ni ikaw gyapon naghari sa mga matag usa ka kasing-kasing. Na bisan diin, Lord God, ikuyanap na ang makalilisan nga sakit, Lord God. Ikaw din, Lord God, na pahanay sa tanan, Lord God, sa mga kasing-kasing, sa mga member, Lord God, ng mga simbahan, Lord God, OFC, Lord God. Labaw na karon sila, Lord God, nasa lang tagsa-tagsa kapanimalay, Lord God. Ikaw din, Lord God, panalipod kanila, ikaw din magaprotekta kanila, Lord God. Kung ginaot, Lord God, sa matag usa ka pamilya, Lord God, kung na may daladala ng mga balatian, na may mga kabalaka, na may mga problema, mga pagsulay, ikaw din, Lord God, mag-auban kanila, Lord God. Kung ikaw din, Lord God, magatabang kanila, na kanatanan is ma-overcome nila, Lord God. Kung ginaot, Lord God, na bisan diin man sila muabot, Lord God, hinaot yung balaang espiritu, magabantay, magagiya kanila. Labaw na sa matag usa ka pamilya, Lord God, na walay trabaho, gumikan, Lord God, sa mga virus, Lord God. Hinaot, Lord God, na ikaw yung magabalik kanila sa pinilo-pilo nga panalangin, ikaw yung magabuko kanila sa mga panalangin, Lord God. Ikaw mag-provide silang panginahanglan sa matag adlaw. Labaw na, Lord God, sa mga negosyo na mo'y apektado, Lord God, na mga trabaho, na uma, o na mga kahayupan, Lord God. Ikaw yun, Lord God, bantay yun kanila. Ikaw yun, Lord God, patagpog yun hapon sila panginahanglan sa matag adlaw, Lord God. Kay gumikan, Lord God, wala yun sila angay ang panulaan, Lord God. Wala yun sila angay ang pasidunggan, Lord God, kundi ikaw lamang, Lord God. Busa ani kami, Lord God, nagasangpit yun kanimo, kinasing-kasing kami, Lord God, nga nagapaubos, kay gumikan, Lord God, nagapangayo kami giya, nagapangayo kami kaayuhan sa among nasod, Lord God, kay gumikan, Lord God, napuno na kami sa tanang sa makalilisa nga virus, Lord God. Kung nahimong apektado, tanan nimong buluhaton, Lord God, tanan nimong ministry, tanan nimong gathering sa simbahan, Lord God, gumikan sa makalilisang sakit, Lord God. Nang hinaot ko ako, Lord God, doon yan ang mga pagsulay, Lord God, na ikaw din mag-auban din, Lord God, sa mga frontliner, Lord God, sa mga nasa gobyerno, Lord God, gikan sa presidente, Lord God, ngadto sa mga senator, Lord God, sa mga barangay captain, sa mga frontliner, Lord God, nga mga nurse, mga doktor, mga pulis, mga kasundaluhan, Lord God, na mo ay nag-aatiman sa seguridad sa matag usa ka pamilya, Lord God. Lord, ikaw gyud maga-bless gyud kanila, Lord God. Nga tanan nga proteksyon ihatag gyud lang diha gyud kanila, Lord God. Ug labaw na sa ilang pamilya nga ilang panimalay, Lord God, ni ilang gibiyaan, Lord God, gumikan, Lord God, nga nitrabaho sila sa ilang angay buhaton, Lord God. Ikaw gyud, Lord God, mag-uban po silang pamilya sa matag adlaw, Lord God, nga sila naa sa ilang panimalay, Lord God. Unang hinaot kami, Lord God, nga kanina maong nga sakit, Lord God, istimo na kanyang pagkatanggalon, Lord God, kung hinaot, Lord God, na ang tanan mabalik sa maayo, Lord God, na makahimo kami sa pagkita-kita sa mga kaigsuunan diha kanimo, Lord God, na magauban kami sa pagsimba pagdaig diha kanimo ning imong balay lampuanan, Lord God. Unang hinaot kami, Lord God, nga luyon ini mga balatian, Lord God, is mahimo sila nga madasid, mahimo sila, Lord God, nga malingkod, ug mahimo silang magpaduol diha kanimo, Lord God. Hinaot nga ma-realize din nila, Lord God, nga bisan diin na mga katalagman, bisan diin na mga balatian, Lord God, wala din ka ni taliwang kanila, wala din ka ni biyak kanila, Lord God. Ug ikaw din nagapadayon pamuhat silang kinabuhi, Lord God. Busa ubani sila, biyahe sila, Lord God. Hantod sa takna, Lord God, ang kaning virus, Lord God, is mawagtang na, Lord God. Ug mahimo sila na madasigon pa, Lord God, sa pagsimba pagdaigya kanimo. Ug hinaot, Lord God, sa amuabot, Lord God, ng mga workers, sa mga minister, Lord God,
nga naadi sa church, Lord God. Ikaw gid Lord God maghatag pa kanamo kaalam nga nangitnon. Ikaw pa Lord God maghatag pa kanamo kusog. Ikaw Lord God magaproteksyon kanamo kung inaot Lord God imong balaang espiritu magauban jud kanamo. Labaw na kay Pastor Philip, Lord God, ikaw gid magabless kaniya, ikaw gid magapabilin malikon sa iyang pagtuo pagpangalagad sa ilang tibok pamilya, Lord God. Ikaw gid Lord God magadasig kanila, Lord God. Ug labaw sa tanan, Lord God, ang pulong nga pagadaton sa imong ubos nga alagad karon, Lord God, nga ikaw gyud maga-bless gyud niya na, Lord God, nga sa matag membro nga nato sa tag sa kapanimalay, Lord God, is madasig gyud, Lord God. Magpabilin gyud sila, Lord God, nga ligo ang ilang paglaom, Lord God, nga mao ang virus, Lord God, is mawagtang gyud, Lord God, nga hinaot gyud, Lord God, nga pinaagi sa pulong, Lord God, nga pagadaton sa imong ubos nga alagad, Lord God, nga dako gyud impact gyud silang matag usa ka kaugalingon ug labaw na silang espirituhanon, Lord God, nga magtubo pa gyud sila, Lord God, diha kanimo, Lord God. Ug nang hinaot ako nga niining takna sa kabuntagon, Lord God, nga imong balaang espiritu magauban gyud kanamo dili lamang karon, Lord God, kundi sa tanang panahon sa tanang takna, Lord God, nga kami magabuhat sa imong bulhaton. Hinaot imong balaang espiritu gyud, Lord God, naa kanamo naguban aron sa imong niana, Lord God, tanan namong pagabuhaton dili malamay kawang kundi magpabilin ka na, Lord God, nga memorable, ug magpabilin ka na, Lord God, nga na-impact sa matag usa namong kakasing-kasing, Lord God. Ug nang hinaot kami, Lord God, nga imong balaang espiritu magauban magatabang gyud kanamo, Lord God, kay gumikan wala kami angay ang mahimo, wala kami angay ang pasigarbo diha kanimo kay gumikan, Lord God, limitado lamang among kaalam ug nagadepende lamang kami diha kanimo. Busa among gitugyan kanimo ang tanan nga namong pagabuhaton, Lord God, sa sulod na pod sa isa ka semana, Lord God, nga magapamuhat na pod kami sa among bulaton ug nang hinaot kami imong balaang espiritu gid, Lord God, magauban gyud kanamo kay kining tanan tugyan pasalamatan pinaagi namang sa ngalan ni Jesus. Amen. If you have your Bible with you, please open it with me in the book of Matthew chapter 28 verse 1 to 10. The word of God says, after the Sabbath, at dawn on the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. The angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus, who was crucified. He is not here. He has risen, just as he said. Come and see the place where he lay. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. There you will see him. Now I have told you." So the women hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell his disciples. Suddenly Jesus met them. "Greetings," he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Then Jesus said to them, "Do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee. There they will see me." Mayong buntag natong tanan, niya kami ron maghalad gawit, maniwala sa problema nga miabot karon sa kalibutan. Ato lang gunitan ang saad sa Dios. Nga di siya mabiyak.
ako kasama mo. Pupurihin ka ng nilikha, Diyos naming kamangha-mangha. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the floods. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. I will be still, know you are God. Mayong buntag sa tanan, kumusta kamo? So last week, Holy Week, pusa kiunsa ninyo. Pasin kitang tanan uni sa palay lang, and then meditate sa pulong sa Dios, and then about Jesus Christ. But karon, Easter Sunday. So si Jesus, dabanaw siya. Mao na nga kitang tanan, celebrate, magpasalamat sa Dios, and then bagaday sa Dios. Pero sayang man, kay bisan Easter Sunday, kitang tanan tiliman gathering sabay, and then mag-celebrate karon tili. Pero kitang tanan bisan asa, karon uban sa atong kasing-kasing magadaig sa Dios. Bahin kang Yesu Kristo iyahang resurrection. So Jesus rose again. Mao na nga kitang tanan nalipay, and then magpasalamat ta. So karon about sa para sa mga Christian, Jesus resurrection kini ang pinaka-important, and then pinaka-malipayon. Mao na nga kitang tanan ang makinumdum about Jesus Christ, and then magadahig ta karon. So ako Holy Week naga-meditate duha ka tao. So isa Iscariot Judas, and the line isa si Peter. Silang tanan disciples of Jesus Christ. Pero silang duha betrayed Jesus Christ. So silang tanan bisan disciples of Jesus Christ, and then samtang 3 years nagauban-uban kang Yesu Kristo. Pero nganong sila betrayed, denied. Ngano man. Kay akong una bisan disciples of Jesus Christ, sila mao gyapon sinner. Pusa tungod sa wia makasasala, pusa kanunay kitang tanan magasala. Pero pinagi niya na unsa importante. Dili magasala, dili pwede. Bisan disciples of Jesus Christ, sila mao gyapon. Pusa unsaon nato, bisan nagasala, pero unsay atuang response after sin. So kini ang mas importante. Karon si Iscariot Judas, kinsa man siya, siya ang one of disciple of Jesus Christ. Matthew chapter 26 verses 14 to 16 nagingon. Then one of the 12, the one called Judas Iscariot, went to the chief priest and asked, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" So they counted out for him 30 silver coins. From then on, Judas watched for an opportunity to hand him over. Si Juda gusto niya ang kwarta kay kang Yesu Kristo. Pusa kibaligyan niya si Jesus 30 silver coins. So kining amount nowadays mura 15,000 pesos.
ingana. Pero si Judas naktanaw siya kang Kristo nga kidako. At the time nasubo ang iyang kasing-kasing. And then nakbasol siya. Pusa unsa iyang gibuhat? Matthew chapter 27 verses 3 to 5 nagingon. When Judas, who had betrayed him, saw that Jesus was condemned, he was seized with remorse and returned the 30 silver coins to the chief priest and the elders. I have sinned, he said, for I have betrayed innocent blood. What is that to us? They replied, that's your responsibility. So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hung himself. Si Judas, pakahuman sa sala unsa iyang response? Tungo sa kasakit sa iyang kasing-kasing, suicide. Kini ang iyang response. But si Peter, kinsa man siya? Siya ang best disciple of Jesus. So Matthew chapter 26 verses 33 to 35 nagingon. Peter replied, even if all fall away on account of you, I never will. I tell you the truth, Jesus answered. This very night, before the rooster crows, you will disown me, disown me 3 times. But Peter declared, even if I have to die with you, I will never disown you. And all the other disciples said the same. Pero si Peter, unsay nahitabo? Bisan 3 times, bisan naksaad siya kang Kristo, pero later 3 times he disowned. 3 times denied. So Judas and Peter, 응anong sila betrayed or denied Jesus Christ. Bisan sila ang disciples of Jesus. Pero sila mao ang sinner. Busa karon kitang tanan makunaw nata, 응anong si Jesus namatay sa cross. Why? Bisan tungod sa atong sala, si Jesus namatay sa cross. And then kipasaylo atong tanang sala. Busa si Jesus nagingon ba? Ayaw pakasala. Dili. Bisan dugay na disciples of Jesus Christ, bisan nakaubang-ubang kang Kristo, pero sila mao gyapon sinner. Kita put bisan dugay na nagasimba, nagatuo, naga-worship to God, pero we are all sinners. Busa kita ang tanan magasala. Pero tungo sa atong sala, unsay ato ang response? Kung naay sala, kung nagasala, at the time unsa man, remember Jesus Christ, iyang sacrifice, iyang crucified, remember Jesus. And then tungo sa atong sala, si Jesus condemned, and then namatay dito sa cross. Busa kanunay kita, remember Jesus, and then kinahanglan turned away from sin. Kini ang the reason of Jesus' death on the cross. Si Iscariot Judas, unsa iyang response? Bisan nagasala siya, pero wala siya manginulsol. Just suicide. Nawala ang iyahang opportunity para manginulsol. No more chance kay suicide. But si Peter, giunsa niya? Bisan 3 times denied Jesus Christ, but nanginulsol, and then nakita niya si Jesus nga nabanhaw, and then change ang iyang kinabuhi. And then padayon siya pagsalikang Kristo, and then nagasangyaw. Bisan si Jesus namatay dito sa cross, but
pinagi sa iyang pagkabanhaw si Jesus lamang among true Savior. Si Jesus approved. So, laing mga religion, wala sila'y resurrection. Kay ilahang religion, ilahang Diyos, dili tinuot. Pero only Christianity, kita lang na ay resurrection. Kay si Jesus, siya ang atuang true Savior. Jesus rose again from the dead. So kini ang atuang paglaom. So karon atuang text, Matthew chapter 28 verse 6 nagingon, He is not here. He has risen, just as he said, Come and see the place where he lay. Si Jesus namatay dito sa cross, and then mga tao naktanaw, and then kilubong si Jesus. Mga tao naktanaw, and then closed the entrance. Pero karon unsay nahitabo? Empty tomb. Meaning Jesus rose again. He has risen. Mauna nga, come and see. Kitang tanan, ipasigarbo ang empty tomb. Why? Jesus nabanaw. Busa, kitang tanan, we are all sinner. But kinahanglan mobalik nga to kang Yesu Kristo nga nabanhaw. And then, manginulsol, and then modawat kang Yesu Kristo, kitang tanan, kipasaylo na. And then, si Jesus mao ang atuang true Savior, and then siya ang Son of God. So, only Jesus overcame sin and death, and was resurrected. Busa, through Jesus Christ, kita po na ay paglaom. Through Jesus Christ, kitang tanan maka-realize Jesus is our true Savior, and then we have the living hope of resurrection. So 1 Peter chapter 1 verse 3 nagingon, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. The resurrection proves that Jesus is the Savior and He can save us from the dead. Busa, pinagi sa resurrection of Jesus Christ, kita maugyapon later bisa mamatay, pero kitang tanan mabanhaw. And then we have eternal life through Jesus Christ, His resurrection. So kini ang atuang paglaom. So karon, maminaw ta isa ka kanta, Up from the grave He arose. Pinaginining kanta, kitang tanan makunaw na ta about Jesus' resurrection. My Savior, waiting the coming day, Jesus, my Lord. Vainly they watch His bed, Jesus, my Savior. Seal the dead, Jesus, my Lord. Up from the grave He arose with a mighty triumph for His foes. He arose a victor from the dark domain, and He lives forever with His saints to reign. He arose, hallelujah, Christ.
my Savior. He tore the bars away, Jesus, my Lord. Up from the grave he arose, from the grave he arose with a mighty triumph. O'er his foes he arose a victor from the dark domain. And he lives forever, he lives forever, he lives forever, he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Christ arose. So karon Iscariot, Judas, and Peter kun sila motuo kang Yesu Kristo nga magpakabanhaw, kun sila motuo Jesus resurrection at that time, basin dili sila betrayed o dili sila denied. Si Peter siya maugyapon change nabago ang iyang kinabuhi kay naktanaw siya kang Yesu Kristo nga nabanhaw. Busa kita maugyapon pinaagi sa resurrection of Jesus Christ kinahanglan mabanhaw ay kitang mabago ang ato ang kinabuhi, and then kinahanglan maangkon ang true faith, and then true hope, and then padayon ta makasangyaw kang Yesu Kristo, and then kitang tanan mobiya sa atong mga sala. Bisan we are all sinner, and then every day we have sinned, but through Jesus Christ kitang tanan na ay paklaom. Bisan nakasala kita, pero atubang kang Yesu Kristo in front of the cross kita manginulsol at the time pasayluhon ang atong sala pinagi kang Yesu Kristo. Busa kung naakita isala, unsay ato ang response, kinahanglan bubalik nga to kang Yesu Kristo. Atubang sa cross, kinahanglan manginulsol. And then, believe in Jesus Christ. Pinagi sa iyang resurrection, kitang tanang makatuo kang Yesu Kristo nga our true Savior. Busa through kang Yesu Kristo, through Jesus Christ, kitang tanang bisan broken relationship with God through our sin, but through Jesus Christ, reconciled our love relationship with God. And then karon diri sa kalibutan ato ang kinabuhi, through Jesus Christ, we can enjoy in Jesus Christ. And then kitang tanang love relationship with God. Pinagi niya na kita makadasig. Busa through Jesus Christ, His resurrection, na kita ipaglaom, and then makadasig. But the hope of resurrection is the power to overcome the temptation of sin. Through the living hope of resurrection, we can overcome the temptation of sin. And we believe that only Jesus is our true Savior. Even though we sin, we can go back to Jesus. We can hope for heaven without fear of death. Mauna nga kinyang hope of the resurrection. Pinagi sa Jesus' resurrection, kitang tanan maka-overcome the temptation of sin. And then kitang tanan moduol sa Diyos. And then obey to God. Busa kitang tanan celebrate Jesus' resurrection. Pinagi sa iyang resurrection na kita ipaklaom. And then makadasig, maka-overcome sa tanang situation. Through Jesus' resurrection na kita ipaklaom. Busa kitang tanan, makadasig, maka-awit sa Diyos. Especially karon Easter Sunday, makinumdum Jesus' resurrection and celebrate and then worship to God and then proclaim
Jesus resurrection. So kini ang atuang puluaton. So kanunay kitang tanan remember and then na kitay eternal life through Jesus Christ. Kini ang God's grace. Pusa karon magampo ta sabay pinagi sa hope of resurrection kitang tanan maka overcome the temptation of sin. And then kitang tanan makinabuhi isip sa anak sa Diyos. Para niya na karon sabay tanan mag-ampota. Let's pray. O Kino Lord, salamat kayo sa imong dakong grasya. Bisan kaming tanan nagasala. Wala kami ipaklaom. Already broken relationship with God. Pero pinaagi kang Kristo. Namatay siya sa cross. And then pinaagi sa iyahang resurrection. Na kami ipaklaom. Kinoo, through Jesus Christ, kaming tanan kipasaylo na. Through Jesus Christ, kaming tanan makatuo kang Yesu Kristo. Bisan si Jesus namatay sa cross, ang mga tao si Jesus loser, pero pinagi sa iyang pagkabanhaw, si Jesus winner. He overcame from the death. Pusa Kinoo, kami po through Jesus Christ makadasik. And then kanunay motuo kang Yesu Kristo. And then through Jesus Christ, we became the children of God. Pusa Kinoo, kaming tanan kanunay botuman tiya kanimo. And then makinabuhi in Jesus Christ as your children of God. So para niya na Kinoo, kanunay ikaw magatabang kanamo. And then patayon ta, one more time mag-ampo ta. Only Jesus lang makasulbat atong tanang sala. And then si Jesus lamang ato ang paglaom. Pusa karon kitang tanang manginulsol ta. Through Jesus Christ, through the name of Jesus, kita manginulsol atong tanang sala. And then musalik kang Kristo, and then mutubo sa ato ang spiritual life. So para niya na, one more time, magampo ta. Let's pray. O Kino Lord, kanunay kami nagasala, pero walay solution pinagi sa among kaugalingon. Kaming tanan wala man makasulbad, kay kaming tanan makasasala. Pero only through Jesus Christ, kaming tanan makasulbad in Jesus Christ. Pusa Kinoo, kaming tanan dili mangita sa laing tabang, dili mangita sa laing tao. Only through Jesus Christ, kaming tanan kipasaylo na. Pusa Kinoo, salamat kaayo. And then o Kinoo, pasaylo kami among tanang sala. Grabe ang among mga sala. Pusa only Jesus lang namatay dito sa cross. Kinoo, salamat kaayo. Kinoo, mauna nga kanunay makinumdum kang Kristo. Iyang sacrifice, iyang dakong gugma. Pusa Kinoo, kanunay pinagi sa pagtuo kang Kristo. Kaming tanan dili makasala. And then kanunay Lord, maningkamot para botuman sa imong kabubuton. Pusa Kinoo, tabangi kami. And then kanunay in Jesus name, kami makadasing maka-overcome sa tanang temptation, and then makadaog sa tanang sitwasyon. Pusa Kinoo, tabangi kami. Kinoo, salamat kaayo. Dakang salamat, dagan po kami, pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. So karon, salamat kaayo sa inyong tanan, and then karon Easter Sunday, and then magpasalamat, magadaig sa Diyos, and then mag-celebrate ta. And then karon especially salamat kaayo sa special number, Eli family. Salamat kaayo sa inyong special number. And then bisan kinsa OFC members, family, bisan kinsa kun gusto ang special number, take a video and then ipadala sa ako, pinagi sa kato akong messenger. And then pwede ka na i-submit next Sunday. Pusa kun gusto, palyog take a video and then ipadala sa ako. And then hangtod April 19 kay enhanced community quarantine hangtod 19 ambot extend or wala pero kitang tanan kanunay keep safe and then stay at home. And then kung naay some prayer request palyog atuang GC patayon sa upload lang and then sabay lang pray each other. And then frankly next Sunday our church anniversary, 9th anniversary. Pero tungo sa quarantine, observe lang ta. So kinahanglan postpone or unsay ato ang puluaton, kinahanglan
hunahunata. But kanunay remember our church ministry and then atuang church hangtuk karon ang Diyos 9 years naka-uban-uban. Pusa kanunay magpasalamat kita sa Diyos and then padayon ta sa pag-ampo sa OFC ministry. And then last Friday ako upload lang katong musical Jesus. So kini ang hangtut karong adlaw na ay free watching. But tomorrow basin tiliman pwede close na. Mauna nga pero nindot kaayo katong musical. Pusa kun kamo pwede palyok tanawon katong Jesus musical. Nindot kaayo. And then bisan inganang tungod sa coronavirus kitang tanan lisod but remember na ay God's purpose. Pusa kanunay mag-ampo and then mangita sa unsay kabubuton sa Dios. And then kitang tanan kanunay be faithful atubang sa Dios. So para niya na madasik lang ta in the name of Jesus. Okay, so karon ako closing prayer and benediction. Ginoo, salamat kaayo sa imong dakong grasya. Si Jesus bisan tungod sa among sala namatay sa cross. Pusa nasubo. And then tanang tao among hunauna si Jesus loser pero pinagi sa iyang pakabanhaw si Jesus proved si Jesus lamang our true Savior. And then si Jesus lamang among tanan. Pusa Ginoo, nagpasalamat kami diha kanimo. And then through Jesus resurrection, kami put na ay paglaom. Pusa patayon sa pagsalik kang Yesu Kristo and then magadasik. Pusa Ginoo, uni kanunay ikaw maga-protect sa amuang kinabuhi. And then bisan inganang sitwasyon, Ginoo, patayon lang ikaw maga-uban and then maga-sulbat sa tanan. And then mas dali lang kaming tanan gathering usap and then sabay lang magsimba tiyak kanimo. So para niya na Ginoo paliok tabangi kami and then panalangin ni ang taksa-taksa ka family. Ang dakong grasya sa Ginoong Yesu Kristo, ang dakong gugma sa Dios, ug ang pagpakik ambi sa Espiritu Santo magauban sa tanang OFC family and then Overflowing Fellowship Church ug dining lugar kikang karon hangtod sa kahangturan ang tanang magingon. Amen.